you today to celebrate National Science Day, a day which is dedicated to the spirit of scientific inquiry, discovery and innovation. Every year on February 28th, we commemorate the remarkable discovery of the Raman effect by Sir C.V. Raman, for which he was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930. But science is not just about discoveries, it is about curiosity, questioning and problem solving. It teaches us to challenge the unknown and find solutions that benefit humanity. The theme for this year's Science Day reminds us of the importance of scientific progress in addressing global challenges like climate change, healthcare and technology-driven development. Let us honor our scientists and work towards a future where science continues to uplift society. I wish you again all a happy National Science Day. So I would like to, I request our Principal Sir to honor Sir C.V. Raman's photo by garland. Start today's program with a speech on National Science Day by Sheila of 10th A. Good afternoon to Honorable Principal Sir, Arundhati Madam and respected teachers, sirs and my dear friends. Today we are all gathered to celebrate National Science Day. On account of this event, I would like to speak few words about the National Science Day. National Science Day is celebrated every year on 28th February to commemorate the discovery of the Raman effect by our Sir C.V. Raman. He was a very great scientist and he discovered the Raman effect. By this effect, we know the functioning of the light and its impact and its matter interaction with the matter. With his discovery, and he won the Nobel Prize in Physics in 1930, and he also put India in a world map with his scientific excellence. This also marked that the day which we celebrate as a National Science Day. And this Science Day theme is that Innovation for the Vikasit Bharat. And this day promotes the ideas of the science, and it also aims the students to take the science and technology as their career. And as a students, we must learn science and implement the questioning and thinking in our daily life. And we must choose the science as a career. And as a students, we must implement science in our daily life and follow the scientific ideas and make our country good and be in a prosperous future. Thank you. Yeah, that was very good. Yeah, now let's know the greatest achievements of scientists and their contributions in the field of science from Siddharth of 10th B. Good afternoon to respected Principal Sir, Arundhati Ma'am and my respected teachers and my dear friends. My name is Siddharth, head boy of Nagarjuna High School. I take the privilege to speak few words on the occasion of National Science Day. India has been home to numerous brilliant scientists who made significant contributions in various fields. Let us know about some of those scientists and their inventions. C.V. Raman. C.V. Raman discovered Raman effect and he won Nobel Prize in Physics in the year of 1930. Srinivas Ramanujan. Srinivas Ramanujan was a great mathematician and a genius. He discovered the number theory, infinite series and continuous fraction. Subramanian Chandrasekhar. As you know that Subramanian Chandrasekhar has also won the Nobel Prize in Physics for his contribution towards the physics. He discovered the evolutions of stars. APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam was the former president of our India, and he also played a key role in the development of our missile programs in our India. He developed the India's missile program, and next we are going to know about Chandrasekhar, and next we are going to know about the person who discovered about the India space program. Thank you.
Yeah, that was good, Siddharth. In the month of February Vigyan Manthan 2024, so many were participated and few of them stood up as runner-up and one will be the winner. And the runner-ups are Shivani of 9th A, G. Prasanna of 7th A and Chetan of 7th B. Children, please stand up and please give them an applause. 7th A Prasanna, Chetan, yeah, please applaud them. So one stood as a winner. She is C.D. Chandana of 10th A. So I request our principal sir to give a token of appreciation on her success on behalf of our school. Now I request our principal sir to give his valuable words on this day. Today we are celebrating what day? Science Day. National Science Day. Your teacher already said, your friends also already spoke. Why we are celebrating today as National Science Day? Don't repeat. How many members knows perfectly? Raise the hand. I will question. Who will raise the hands? I will question. Teachers, today is the February 28th. Why we are celebrating today as a National Science Day? Raise the hands. Who knows the answer? Nobody don't know. Only one. Why we are celebrating February 28th as National Science Day? 2, 3, 4. That's all. 5, 6. So it means what you are listening. Teachers spoke. Your children are, your friends also spoke. Yes, here somebody raised your hand. Stand and sit. He is saying today birthday of C.V. Raman. Is it correct or wrong? Who will say correct answer? We celebrate Science Day to honor C.V. Raman who discovered the Raman effect. To honor the C.V. Raman. Not exact correct. Yes, next who will say? Yes. It commemorates the discovery of Raman. Commemorate the discovery of Raman effect, he says. To commemorate the discovery of Raman effect. Again. To commemorate the discovery of Raman effect. Exact who will say? Yes, somebody raise your hand. It means you are not listening concentratedly. It is not only today, every year we will celebrate. Now who are in the 9th class, 8th class, how many years? Many years onwards you are listening. But immediately you are forgetting, you are not concentrating even listening also. Are you able to say correct answer? Yes, say. On this day, C.V. Raman won the Nobel Prize for his Raman effect. Not correct. He got the Nobel Prize, it is correct only. On the February 28th, he declared his experiment
That is called Raman effect. He declared what is the invention of Raman effect. What he is invented, his name only kept. What he invented? What is the meaning of Raman effect? Huh? Who will say about the Raman effect? What is Raman effect? Again, not exactly. 10th class children. Ramakrishna, which class is fellows is there? It's a scattering effect is there in the 10th class. In 10th class it is there. Chapter completed. Sheila, what is Raman effect? Say in mind. I think scattering of X-rays to matter. Again. Scattering of X-rays to matter. Frequency of scattering light is greater than the frequency of incident light. Frequency of the scattering light is greater than the frequency of incident light. Critically, Main point. how they will understand the electromagnetic? See, if you travel in the river or if you travel on the ocean, which is the fresh water, if the sunlights are falling on the water, what change you will observe? So when sunlight will fall in the water, water color we will feel differently. What color? Blue color. But water is not blue color water. Why? Due to the effect of? So how the sunlight effect is there on the water, how we are getting blue color, that principle only he invented. Who invented? Why the water color is changing, how the effect is there, that principle is said. Repeated. Frequency of the scattering light is greater than the frequency of incident light. So detailed information if you want, you refer the magazines, you refer the books, you will get. So you are not trying it. Okay. So about the National Science Day, in the today newspaper some articles are there. Few lines she will read. యువత విజ్ఞాన శిఖరాలను అధిరోహించాలి. సైన్స్ ప్రపంచ గమనాన్ని మార్చేసింది. మూఢనమ్మకాల వలన అభివృద్ధి అడుగంటుతుందని, శాస్త్ర విజ్ఞానం సమాజాన్ని పురోగతిలో నడిపిస్తుందని నిరూపితమైంది. ఎంతోమంది తమ ప్రాణాలను బలిపెట్టి సైన్స్కు పట్టిన గ్రహణాన్ని తొలగించారు. తమ పరిశోధన ఫలితంతో జనజీవనాన్ని సమూలంగా మార్చేశారు. సైన్స్ కారణంగా ప్రపంచంలో ఎన్నో ఆవిష్కరణలు జరిగాయి. సౌకర్యవంతమైన జీవన విధానం అలవడింది. భారతదేశంలో సైన్స్ సాధించిన ప్రగతి ప్రాచీన కాలం నుండి నేటి ఆధునిక యుగం వరకు భారతీయ శాస్త్రవేత్తలు సాగించిన కృషి, పోషిస్తున్న పాత్ర అనిర్వచనీయమైనది.
So today, what are the facilities we are getting? Now you are in different classes. Now what are the facilities? When you are in the first class or LKG, UKG, that time what facilities are there, what changes are there? For example, phones. Now which phones we are using? Mobiles we are using. But in the olden days, what phone was there? Huh? What phone? Keypad. Keypad. In the cell phone also we are using buttons, no? Huh? Screen is there. Screen is there also, screen there, no cell phone? Small size screen was there, no big size. Not that, one more other reason, main reason. Now we are using cell phone. Previously, landline was there. So wire necessary to see one place to another place. So how these changes came? Invention by scientists. Like that, number of fields are there. If you take the transport, health, communication, all the fields. So, those who are the scientists inventing new theory, new principles, then we are utilizing. So then science is necessary or not necessary? But in our India and some more countries, maybe like very limited countries, not giving importance to the science. Your only example, you don't know about why we are celebrating National Science Day. So, scientifically we are not thinking how the cell phone is working. In the different places we are talking in the cell phone, we are seeing the pictures also. So how it is working, how the picture is coming, how we are listening words from other places here. Who will say? Raise the hand. How it is working, principally you have to say. Yes? Anybody? Anybody want to say? 10th class children, anybody? So it is the reason. From childhood onwards, about each and every item what we are seeing, what we are observing about that, how they are working. If we think, if we try to know, try to find, you will get the information. So that kind of questioning necessary. It will develop our life. That is that scientific temper it is called. Shastriya Avagahana. Previously, radio was there. Nowadays we are not listening to radio. How the radios was working? Radio station in the Hyderabad, throughout the Telangana and AP programs they was listening through radio station in the radio. What principle? Anybody will say? Who invented radio?
radio. Huh? Figure out. Anybody? Anybody can't say? Radium different, radio is different. I am asking about radio. With radio, previously people was listening news and songs, programs, all those, instead of before the television. How that was working? What principle is there in that? Say, when we are talking, what is the sound coming from our mouth? That voice, it will convert it into microwave. Microwave. That microwaves will pass very fastly. It is called frequency. Ramakrishna. Microwaves. 10 power 3 1 No, it is called frequency, no? frequency. So within short time, it will pass very long distance. So the principle is here, our voice converting into microwaves and leaving in the atmosphere. And where we are using radio, from atmosphere that microwaves will receive and it will convert into voice. That is the principle. Understood now? Voice converting into microwaves. That microwaves are passing in the air very fastly. Within minutes it will reach to thousands of kilometers. And who are having radio, from atmosphere it will receive and convert into, that converting equipment will be in the radio. And voice converting and standing in the atmosphere, that will be in the radio station. So that equipment, who invented? Marco Phone, Ramakrishna. Radio invented, who is the person? Or no? I think Marco Phone. Marconi. So he invented radio. So the same principle now in the cell phone also. Little change is there. What change? Are you listening satellite? How many members knows about satellite? Raise the hand. Satellite. What is satellite? What is moon? Huh? Anyone raise the hand? Lovely. Natural satellite of Earth. It means what is the role of moon? Why we are saying it is satellite? It is rotating around the Earth. Rotating around the Earth. So which will rotate around the Earth? That will be satellite. That is called satellite. Now you know about other satellites. Moon is the satellite of Earth, it is naturally. But artificial satellites are there. What are those? Which are artificial satellites? Anyone? Raise the hand. What is the purpose of satellites? Many types of satellites are there.
What purpose? He gave some information. See, nowadays ISRO full name? Our ISRO sending a number of satellites. In this main communication purpose, many satellites we are sending. What purpose? So what is the radio principle? I said same way in the television or what are words, our voice will convert into sending into microwaves. That microwaves will receive the satellite, and from that satellite and from where which force we are using from other side, directly from satellite to that towers are there, no? Towers will receive. Receiver towers. Receiving towers. The towers will receive and again transfer to the cell phone. So that satellites are helping us for fast communication. Nowadays, cell phones and TVs, all. So in our daily life, what are the facilities we are getting? All through handphone. The problem is we are utilizing them, but we are not finding how they are useful to us also. So many types of inventions going on every day about different fields. All the fields developments are there. Maybe if you take a transport also. Previously very limited people was using airways. Nowadays many people are using. And in the functions, marriage functions and all those, previously was photographers standing on a place and taking the videos. Nowadays what type of videos are there? Drones. How it is working? So that you have to think how it is working, what principle is there in that. So when you will put the question, what we are seeing, if you try to find the reason, so automatically your knowledge will develop. So those people who will think in that way, they will become the scientists. And another, due to the science, benefits are there and problems also there. What problems with the science? Anybody will say? We are saying all the benefits of transport, communication and health purpose. Many changes are made. What problems are there with the science? Anyone knows? The business people, what is the purpose of aim of the business person? Why he will do the business? What purpose? What purpose? To get profit. His aim is to get the profit. The high level business people, high level, even small business people also will involve in that
but who are in the high level business people, they are misusing the science. How they are misusing? For example, cool drink is there. Thumbs up, Coca-Cola or water. So how the cool drinks are preparing? No, clearly you have to say, not only chemical. By missionaries. Who will say? By missionaries. By Missionaries. missionary. Who will say? So briefly, in the cold drink, maximum quantity water will be there. What will be there? Water. You drop essence, they will keep. What? Essence. That essence will be chemical. What is the purpose of essence? Taste will come. And to preserve, for example, you take the water in a bottle, fill it, keep 2 months in one place. After 2 months, you open and see what you will find inside. What you will find? Bacteria. Some insects, some bacteria, something. Bacteria means you can't see with eyes. This size only you can find. You see, when we are preserving water or food items continuously many days, bacteria or some harmful microorganisms will develop. If you drink that water, is it good for health? No. So the cool drinks also, if you keep many days like that, automatically it will form. So to avoid the bacteria, some quantity of pesticides also they will keep mixed in them. What they will be? Pesticide what purpose? To kill the bacteria. So who are the noted people? Sachin Tendulkar, Kapil Dev, Chiranjeevi, Mahesh Babu. They will pay crores of money to them and they will make the advertise. Their essence they are using. You who knows perfectly that internet through your parents. What are the benefits of cool drinks? What are the disadvantages of cool drinks? You open and see in the net. Here what? Who are the industries people who are manufacturing that, they know clearly it is harmful to the health. But due to using of this science technology, they are earning crores of millions of profits and spoiling the public health. Means, it is small example I said, but in the daily life what we are using, many are there misusing the science center. So when your parents or your mothers are cooking the curry, in the vegetables when they are preparing, what they will get? First oil also they will use to prepare the curry. Now what oils are there in the market? For example, if you take the groundnut oil your parents are using?
What is groundnut oil? Or sunflower? Okay. You go to the kirana shop, purchase 5 kg of sunflower seeds. Cost, what is the cost? You note down. Nowadays small oil mills are there now. Go there and give to them to make it oil. How much quantity of oil is coming, you take. In the shops, when you are purchasing the sunflower oil packet, what is the cost, you find out. Which cost will be more? Packet cost only cheap. If we are purchasing sunflower seeds, going to mill, oil mill, taking the oil, what is the quantity we are getting that one? Maybe if you are getting 2 liters of oil will charge, seeds charge, everything if you calculate, it will be more than pocket cost. How it will be? Why they are selling you for less charge? So that is not the pure sunflower seed oil. They are mixing some other. All the edible oils which we are using in the house, those are all mixing with some other oil. If you open it, internet, how the refined oils are preparing, you will get the information. How many chemicals are mixing in that? In the petroleum product, many byproducts will come when we are preparing the petrol. Petrol, understand? From the ground, the Gulf countries, which is the oil directly, diesel, petrol, we are not getting directly from ground. What oil will come from the ground? What is that word? That is crude oil. What is it? Crude oil. It will be color, black color. In the refinery, when we will purify, diesel will come, petrol will come, LPG will come, and many other products will come. In that one product, which is the waste product, it is coming, that will be mixed in the oil, our edible oils. Due to that, they are giving less rate. It is also science and technology. So, the science and technology, both sides we can use. For example, knife is there, useful purpose also we can use knife, killing the people also we can use. The same way, the science also. So throughout the world, the science is now in the, who are the big industrial people in their hands. Due to that, what are the products we are getting in the market? Many products are harmful to our health. So who are supporting to that industrial people who are misusing the science? Who are supporting? So maximum, maybe India or in other countries also, many countries, for example America is there, US. Who is the president of US now? Donald Trump. Before coming to politics, what is his profession? He is a great businessman, industrialist, businessman. So, such type of people are coming to the power. Even in our India also, many industrial people are coming to the politics, otherwise they will be behind of the political people. Our Prime Minister Narendra Modi is there. Which industrialist is behind them?
Gautam Adani, Mukesh Ambani. Against to those people, these people won't take decision. So why these are all happening? Because people are silent. Who are the educators? They are silent, not finding what happening. Now what people in the villages or in the towns also, people are taking money and giving the vote. So if we are not finding all these, your health will spoil. Your family will be disturbed. All different types of diseases increasing day by day due to this misusing of science. So as a student, we have to find all these. So about the National Science Day, what is our role? Listen properly now. ప్రజల చేతిలో ఆయుధం సైన్స్. మన దేశంలో నేషనల్ సైన్స్ డే 1977 ఫిబ్రవరి 29 నుంచి ప్రతి ఏడాది నిర్వహించుకుంటున్నాం. అదే రోజు మన భారత శాస్త్రవేత్త సర్ సివి రామన్ తన పరిశోధనని రామన్ ఎఫెక్ట్ పేరుతో 28 ఫిబ్రవరి 1928న ప్రతిపాదించారు. దీనికి ఆయనకు నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది. Which year onwards we are celebrating? 1977. Year. 1987 onwards. For the National Science Congress, C.V. Raman was the president, first president to that. At that time, Jawaharlal Nehru was the prime minister. That time started. Next. నిత్య జీవితంలో సైన్స్ ప్రాముఖ్యతను గ్రహించే విధంగా కార్యక్రమాలు రూపొందించుకోవాలి. మానవాభ్యుదయానికి ఉపయోగపడే వైజ్ఞానిక నిత్య జీవితంలో సైన్స్ ప్రాముఖ్యతను గ్రహించే విధంగా కార్యక్రమాలను రూపొందించుకోవాలి. So every day, what are our activities? What is the science role in that? We have to observe. For our good health, for our benefits, which is useful, we have to recognize. మానవాభ్యుదయానికి ఉపయోగపడే వైజ్ఞానిక పథకాలను రూపకల్పన చేసుకోవాలి. Again repeat. మానవాభ్యుదయానికి ఉపయోగపడే వైజ్ఞానిక పథకాలను రూపకల్పన చేసుకోవాలి. మానవాళికి ఉపయోగపడేది, హార్మ్ఫుల్ చేసేది కాదు. బిజినెస్ పీపుల్ అంటే హార్మ్ఫుల్ చేసేవి చేసేస్తారు. ఇంకో స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఫర్గాట్. After oil, some other they will mix our mothers in the making curry. What is one paste they will put it? What paste? Ginger, garlic, allamu, vellullி paste. From the market, ginger and garlic you purchase, maybe half of kg like that. Cost you find out. Prepare the paste. How much quantity is coming after cleaning and everything, you find it. Same quantity purchased from the shop. Which will be cheap? Shop only cheap. How they are supplying cheap? Mixing the chemicals. So every day what we are using, that kind of problems are there. That we have to identify. సమాజంలో వైజ్ఞానిక అవగాహన పెంచడానికి కృషి చేస్తున్న వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. వాటికి ప్రాధాన్యత కల్పించాలి. So it is your role as a student. Maybe your parents are uneducated, theoretically maybe they don't know. So you have to identify, you have to suggest to them, you have to guide to them. Then you are the proper student. That is the role of the student.
సైన్స్ డే పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు, విశ్వవిద్యాలయాలకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. అన్ని పౌర సంఘాల్లో దీన్ని ఘనంగా జరుపుకోవాలి. దేశ పౌరుల్లో, ముఖ్యంగా బాలబాలికల్లో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచడానికి దీన్ని ఉపయోగించాలి. సైన్స్ డే. So, now we are celebrating in the schools. Maybe schools also, how many celebrating I don't know. Only schools and colleges maybe. But common people, they are not recognizing. The governments are not taking any activity to create the scientific knowledge to the people. Due to this, we are facing many problems in the society. So we have to overcome that. As a student onwards, if you change your attitude, so your life will be different. సైన్స్ డే సందర్భంగా ఉపన్యాసాలు, ఊరేగింపులు, వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు, సైన్స్ సంబంధిత పోటీలు నిర్వహించి జనంలో అవగాహన కల్పించారు. ప్రపంచమంతా వైజ్ఞానికంగా ముందుకు దూసుకుపోతున్న తరుణంలో కొందరు మన దేశ పౌరులు, మన ప్రభుత్వ పెద్దలు మూఢనమ్మకాలకు పెద్ద పీట వేస్తున్నారు. దేశాన్ని 3000 ఏళ్ల నాటి అనాగరిక సమాజంలోకి లాక్కపోతున్నారు. ఆ ప్రమాదంలో నుంచి దేశాన్ని రక్షించుకోవాలంటే దేశ పౌరులంతా వివేకం ప్రదర్శించాలి. సైన్స్ను ఒక వెన్నుముకగా చేసుకొని ప్రగతి పదంలోకి నడవాలి. మన రాజ్యాంగంలో రాసుకున్న 57వ స్ఫూర్తిని నిలుపుకోవాలంటే ప్రతి పౌరుడు చిత్తశుద్ధితో పనిచేయక తప్పదు. ఇప్పటి దేశకాల పరిస్థితులను చూస్తుంటే ఇక ఈ దశలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతగా ఆచరించవలసిన అవసరం వచ్చిందని అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రజల చేతిలో ఉన్న ఆయుధం ప్రశ్న. ప్రశ్నలో నుంచి ఎదుగుతూ వచ్చిందే సైన్స్. ఈ సైన్స్ అంత ముఖ్యమైనదిగా ఎందుకు అయింది అంటే చీకటిలో నుంచి వెలుగులోకి వెళ్ళాలంటే సైన్స్ అవసరం కాబట్టి. అనగారితను, మూర్ఖత్వాన్ని వదిలి విశాల విశ్వాసంతో అత్యాధునిక మానవులుగా నిలబడాలంటే సైన్స్ తప్ప మరో మార్గం లేదు. అన్యాయాలన్నీ, అబద్ధాలన్నీ, దుర్మార్గులని ఛేదించాలంటే తీసుకోక తప్పదు సైన్స్ సహాయం. అలాగే ఇప్పుడు ప్రభుత్వాల మూఢత్వం బదులు కొట్టాలన్నా మనకున్నది ఒకటే పదునైన ఆయుధం, అదే సైన్స్. So many people don't know about the science who are the uneducated. But some educated people also nowadays speaking in different way. For example, now aeroplane is there, helicopter is there. Who invented? White brothers. Red brothers. But some people will say, before the Red brothers only, previously was there Pushpaka Viman. Who used that Pushpaka Viman? ఎవరు ఉపయోగించారు? రావణుడు. కాబట్టి ఆ రోజుల్లోనే విమానం ఉంది, ఇప్పుడు కనిపెట్టింది ఎందుకు కొత్తగా అని మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు. వాట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్? సో ఈవెన్ దో ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఆర్ దేర్ creating confusion to the people, this type of statement. సో ఇలాంటి వాళ్ళ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. Educators and these are called pseudo scientists or pseudo. So if you identify all these, what happening in the society, then you have to try to the reason, then your knowledge will improve. So these are all not only for to become the scientist, for our good health, good family. Always this scientific knowledge is necessary. So in that way, childhood onwards we have to think. So many will be there. Now what are the religions are there in the society? Many religions are creating difficult to the science. మన దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ ఉన్నటువంటి మతాలన్నీ కూడా సైన్స్కు అవరోధాలుగా ఉంటున్నాయి, సైన్స్ను వెనక్కి నెట్టేస్తున్నాయి. ఇఫ్ యు టేక్ ద ఓల్డెన్ డేస్, నౌ వీఆర్ సేయింగ్ ఎర్త్ ఈజ్ rotating around the sun, but in the olden days
Copernicus, Galileo, you know? Yes, sir. Who is the Copernicus? What he invented? What he said? Solar system. Stand and say. It's called the solar system. What solar system is what? He said that there are planets in the solar system which rotate around the sun. Before the Copernicus, before the Galileo, the people was believing sun is rotating around the earth. Sun is rotating around the earth. They believed. And many religions, they believed earth is flat. Earth is flat. If anybody talks against these principles, they were punishing the Galileo, what he invented? Thermometer. Who will say? Galileo. Telescope. Good. And Thermometer. thermometer. He invented telescope. He saw the space, observed the space. He was also declared sun, earth is rotating around the sun. First, Copernicus declared earth is rotating around the sun. Before that, all the people was believing sun is rotating around the earth. But within short time he expired. Who? Copernicus. What is the Copernicus said? Galileo also said same. The earth is rotating around the sun. When he declared this statement, supporting to the Copernicus statement, the religious people, they kept him in the jail. Until his death, he was in the jail. He expired in the jail only. Who? Galileo. What is his mistake? He talked against their religious people. That's how You have to say the positive answer. he said correct, but his relatives not. He said the truth. He said the but the religious people be angry, you are speaking against the religion. So they kept him in jail. Afterwards, one more scientist also declared earth is rotating around the sun. Who is that next? Not Aryabhatta. Any other? He was punished. Every year we will say in the National Science Day. Bruno. George Bruno, full name? Armstrong? You don't know. Science teacher, you don't know. George Bruno. He was in the Italy. First time who said? Copernicus said, earth is rotating around the sun. Galileo also supported that statement. He was kept in the jail. Next this Bruno also supported same statement. Earth is rotating around the sun. So he was also kept in the jail. So many years they forced him, you withdraw your statement, you will release. నీవు చెప్పింది తప్పు అని ఒప్పుకుంటే జైలు నుంచి రిలీజ్ చేస్తామన్నారు. బట్ హీ ఈజ్ నాట్ రెఫ్యూజ్డ్.
I am saying truth. Continuously was in the jail. Afterwards, after few years, they said, if you withdraw your statement, you will be released. Otherwise, you will get the death punishment, they said. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అని నువ్వు చెప్పేది తప్పు. నువ్వు మత పెద్దలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నావు. నీవు విత్డ్రా చేసుకుంటే జైలు నుంచి రిలీజ్ చేస్తావు. నువ్వు నీ మాటలను విత్డ్రా చేసుకోకపోతే మరణ శిక్ష వేస్తామని చెప్పారు. ఈవెన్ దో he said, I am saying truth. So in the Italy main one circle, those people, what they thought, he is become a Satan. దయ్యం పట్టిందంటారు, తెలుగులో ఏమంటారు? ఏమంటారు? దయ్యం పట్టిందంటారు, ఏమంటారు దాన్ని? అట్లా ఏదో వీటిలో పట్టింది, వీడు మనిషిలాగా లేడు, వీడిని చంపేస్తే వీడి రక్తం భూమి మీద పడ్డ పాపమే, అందుకని వీడి రక్తం కూడా భూమి మీద పడకూడదు, అటువంటి శిక్ష వేయాలి అని ప్రాణంతో నడి వీధిలో కట్టేసి నిల్చోబెట్టి కర్రలకి ఆయన మీద ఆయిల్ పోసి కాల్చి చంపారు. ఎవరు? క్రైస్తవ మత పెద్దలు. ఆ రోజుల్లో ఇటలీలో, రోమ్లో, సో ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ ఎనీవేర్ ఏ రాజులు పరిపాలించినా కూడా పక్కన మత పెద్దల యొక్క సిద్ధాంతం ఉండేది, వాళ్ళు చెప్పిందే పాటించాలి. కాబట్టి బ్రూనోను నడి వీధిలో సజీవంగా ఆయిల్తో కాల్చి చంపారు. ఆయిల్ పోసి మంటండి. కాబట్టి సైన్స్కు వ్యతిరేకంగా మతాల యొక్క మౌఢ్యం, నిజం చెప్పాలని ప్రయత్నించిన ఎంతోమంది బలైపోయారు ఆ రోజుల్లో. ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కొద్దిమంది, గెలీలియో అండ్ బ్రూనో ఇలాంటి వాళ్ళు. అండ్ సోక్రటీస్ ఎందుకు చంపారు? సోక్రటీస్ ఎట్లా చనిపోయాడు? ఎంతమంది తెలుసు సోక్రటీస్ గురించి? ప్రీవియస్లీ ఆల్సో వి స్పోక్ అబౌట్ సోక్రటీస్ లాస్ట్ ఇయర్. సోక్రటీస్ కూడా ఇలాంటి నిజాలే మాట్లాడేవాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభుత్వాలు సోక్రటీసు, నువ్వు ప్రజల్ని చెడగొడతా ఉన్నావు కాబట్టి నీకు శిక్ష వేస్తున్నావు అని మరణ శిక్ష వేశారు. ఎలాంటి మరణ శిక్ష వేశారు? ఆయనకి విషాన్ని చేతిలోకి ఇచ్చి తాగమన్నారు. విషాన్ని గిన్నెలో పోసి తాగమన్నారు. కాబట్టి నేను చెప్పేవాడిని నిజమే అని మీ శిక్ష అయినా అనుభవిస్తాను కానీ నేను తప్పులు అని అంగీకరించిన విషయాన్ని సరే చనిపోయాడు ఆయన సోక్రటీస్. కాబట్టి ఇవాళ టుడే వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గెటింగ్ త్రూ సైన్స్? సో మెనీ పీపుల్స్ స్ట్రగుల్ వాజ్ దేర్. ఎంతోమంది శాస్త్రవేత్తలు బలయ్యారు, ఆర్టిస్టులు కష్టించి పనిచేశారు. Now about the curing of cancer, what we are using? One kind of treatment for cancer, what? Poison of scorpion. Anybody? Poison of One kind of treatment for cancer, what? Anyone, loudly. chemotherapy. Chemotherapy, one more. Radiation, giving the radiation. Radium, uranium, thorium, these are all having radiation efficiency. So due to the radiation we can kill the cancer cells.
దట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి క్యాన్సర్ సెల్స్ని చంపడానికి ఏం ఉపయోగిస్తారు? రేడియేషన్. మన కంటికి కనిపిస్తుంది అది. ఎక్స్రే తీస్తారు, కంటికి కనిపిస్తుందా? బోన్స్ తిరిగిపోతే ఎక్స్రే తీస్తారా లేదా? కనిపిస్తుందా ఎక్స్రే? మీకు ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎట్లా ఆ రేస్ పాస్ అవుతాయి మన బాడీ ఉందా, ఆ బోన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి షాడో లాగా. సేమ్ వే రేడియేషన్ ఆల్సో, కంటికి కనిపించదు. సో హూ ఇన్వెంటెడ్ రేడియేషన్? రేడియో యాక్టివిటీ ఎలిమెంట్స్. హూ ఇన్వెంటెడ్? Few members are saying Marie Curie. ఆమె ఇన్వెంట్ చేస్తేనే ఈరోజు ఆ ట్రీట్మెంట్ నడుస్తూ ఉంది. కానీ ఆ ఇన్వెంట్ చేసి చేసి ఆమెకు రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఆమె చనిపోయింది. ఎవరు? ఆమె 2 times వచ్చాయి నోబెల్ ప్రైజ్. She got 2 times Nobel Prize. But even though up to death she continued her research. అట్లా ఎంతోమంది వాళ్ళ జీవితాలను త్యాగం చేస్తే మనం ఇవాళ ఇవన్నీ అనుభవిస్తున్నాం. మరి అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు నో వాళ్ళు ఎట్లా కనిపెట్టారు, ఎలా, ఏమిటి, అది కూడా మనం తెలుసుకోకపోతే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ వాట్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఆన్ దిస్ డే యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ వాట్ ఈజ్ అవర్ రోల్ ఇన్ ద డైలీ లైఫ్. కాబట్టి ఏ విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నంతో ఉండాలి. ఏది ఎందుకు ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇది ఎట్లా, మీ ప్రయత్నమే మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. సో నౌ వీఆర్ ఆల్ ఇన్ లిమిటెడ్ పోస్ట్. యువర్ టీచర్స్ ఆర్ దేర్, దే విల్ బి లైక్ టీచర్స్ ఓన్లీ. బట్ ఫ్రమ్ యువర్ maybe teachers will come or lecturers will come or professors will come or scientists will come. Many different type of from you. Chances are there. It is depend upon your interest, depend upon your activities. How many members will become scientists? Raise the hand. Only one, two, three, four, that's all. So till you are not having scientific temper, you are not showing interest. సో ఇప్పటి నుంచి మీ ఆలోచన విధానం మారినా కూడా నాట్ ఓన్లీ సైంటిస్ట్, ఇన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫీల్ యువర్ డెవలప్. చదువు తక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు దేనికి పనికిరాడు అనుకోవడం తప్పు. Everybody having some kind of efficiency. ఆ ఎఫిషియన్సీని మనం ఎలా ఉపయోగించుకుంటే డెవలప్ అవుతుంది. 10th క్లాస్లో ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా సైంటిస్టులు అయ్యారు. అసలు ఏ చదువు లేని వాళ్ళు కూడా సైంటిస్టులు అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు ఐన్స్టీన్ యూనో వాట్ హి ఇన్వెంటెడ్? 9th and 10th children. Einstein, what he invented? Ramakrishna? Theory of relativity. Formula? E is equal to mc square. E is equal to mc square. It is not there in the 9th and 10th? Formula is not there, sir. ఆయన కనిపెట్టినటువంటి అబౌట్ ఐన్స్టీన్, పెద్ద సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఏవైతే విషయాలు కనిపెడతారో, వాళ్ళు ఏదైతే రీసెర్చ్ చేస్తారో వాటన్నిటినీ పేపర్స్ మీద ఒక బుక్లెట్ లాగా చేసి ఎక్కడైతే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంటుందో అది గుర్తించే ఇన్స్టిట్యూషన్లో సబ్మిట్ చేస్తారు. అక్కడ ఉండే ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళంతా కూడా దాన్ని టెస్ట్ చేసి ఎవరు సైంటిస్ట్ ఎవరు కాదు డిసైడ్ చేస్తారు. అటువంటి దాంట్లో ఆయన క్లర్క్గా పనిచేసేవాడు.
ఎవరు ఎవరు ఐన్స్టీన్. గుమస్తా లాంటి పని చేసేవాడు ఐన్స్టీన్. అక్కడ వేరే సైంటిస్టులంతా వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసిన పేపర్స్ అంటే అక్కడ సబ్మిట్ చేసేవాళ్ళు. ఆయన అక్కడ గుమస్తాగా పనిచేస్తూ ఒక్కొక్కరు ఏవైతే పేపర్స్ సబ్మిట్ చేస్తారో వాటిల్లో ఏమేమి ఉందో చదివేవాడు ఖాళీ ఉన్నప్పుడు. అలా చదివి ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చి ఆయన సైంటిస్ట్ అయ్యాడు. అంటే మన ఆలోచన విధానమే సైంటిస్ట్గా మారుతుంది. మనకు బల్బు ఎవరు కనుక్కున్నారు? థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్. మీరు ఆయన గురించి కూడా తెలుసుకున్నట్లయితే ఆయన ప్రయోగాలన్నీ పాటుపడ్డ చెడిపోయిన రైలు పెట్టెలు ఉంటాయి కదా, రైలు వ్యాగన్ కోచ్ చెడిపోయినవి బాగాలేనివి వేస్ట్గా పడేసిన పక్కన పడేస్తారు. ఆయన అందులో మీరు సెర్చ్ చేసేవాడు. అన్నిటి సామాన్లన్నీ ఎక్కడ ఇంట్లో చేసినా ఇది చెడిపోతుందని ఆయన ఇంట్లోనికి వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళగొట్టేవాడు. పొగలు వస్తాయని, మంటలు వస్తాయని అలా. కాబట్టి ఆయన రైల్వే కోచ్లో రీసెర్చ్ చేసి ఆయన సైంటిస్ట్ అయ్యారు. ఆయన ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ట్రైన్ లేదు. కాబట్టి మీలో పట్టుదల కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు సైంటిస్టులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. లేదు ఇంకా మీకు నచ్చిన ఫీల్డ్లో గ్రేట్గా అయ్యే అవకాశం ఉంది. న్యూస్ పేపర్ ఈనాడు 22nd date. Only 22nd. About this person, Subramanian is name. What is? He failed in the 10th class, failed in the intermediate, bought only passed in a degree, but afterwards he became a saint. Just you read it. Listen carefully. బాలసుబ్రహ్మణ్యం అనకాపల్లి జిల్లా పోలేపల్లి అత్తాసరు మార్కులు చదివే ఇంటర్ డిగ్రీలో ఫెయిల్ అయి చివరి కెలాన్లో గట్టెక్కాడు. టెన్త్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, మళ్ళీ రాసి పాస్ అయ్యాడు. ఇంటర్మీడియట్లో ఫెయిల్ అయ్యాడు, మళ్ళీ రాసి పాస్ అయ్యాడు. డిగ్రీలో బార్డర్ మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు. పీజీ చేస్తే స్థానికంగానే ఏదైనా ఫార్మా కంపెనీలో కొలువు దక్కుతుందని ఆసక్తి రాశాడు. ఎంఎన్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో సీట్ వచ్చింది. అక్కడేమో ఇంగ్లీష్తో తిప్పలు మొదలు. పక్క వాళ్ళని 4-5 సార్లు అడిగితే గానీ పాఠం బుర్రకెక్కేది కాదు. ఎలాగో అది పూర్తయింది అనిపించుకున్నాడు. కథ ఇక్కడే మలుపు తిరిగింది. ప్రైవేట్ జాబ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? కొంత నాలెడ్జ్ కావాలి. ఇప్పుడు ప్రైవేట్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఉంటాయి, మందులు తయారు చేసే కంపెనీస్. అందులో జాయిన్ కావాలంటే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన చదువు ఉండాలి. రైట్, కెమిస్ట్రీకి సంబంధించిన చదువు ఉండాలి. కాబట్టి కెమిస్ట్రీతో చదివి పీజీ కూడా చేసినట్లయితే ఉద్యోగం దొరుకుతుందని అతి కష్టం మీద పీజీని చేరాడు. ఎలాగైనా పెద్ద జీతం వచ్చే కొలువు కొట్టాలని పట్టుబడ్డాడు. ఆ క్రమంలో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ గురించి తెలిసింది. రాత్రి పగళ్ళు చదివాడు. ఒక్క ఏడాదిలోనే కఠినమైన స్లెట్ గేట్ క్వాలిఫై అయ్యాడు. కౌన్సిల్ పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్లోనే బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఒక అమ్మాయిని సిన్సియర్గా ప్రేమించాడు. ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యే పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చాడు. నువ్వు ఓకే అంటేనే జీవితాంతం ప్రేమగా చూసుకుంటానని మాటనిచ్చాడు. తను ఒప్పుకోలేదు. నీకొచ్చే అరొక జీతంతో నన్నెలా పోషిస్తావు? పిల్లలు పుడితే పరిస్థితి ఏంటి అని సున్నితంగానే తిరస్కరించింది. పీజీ చదివేటప్పుడు ఆయనతో పాటు పీజీ చేస్తున్న అమ్మాయి పరిచయం. పీజీ దేనికోసం చేశాడు?
ప్రైవేట్ ఫార్మా కంపెనీలో జాబ్ వచ్చి మినిమం రావాలని చేశాడు. కాబట్టి పేజీ పూర్తి చేసేసరికి ఒక కంపెనీలో కూడా ఉద్యోగం మాట్లాడుకున్నాడు. 12,000 జీతం. ఎంత శాలరీ? 12,000 శాలరీ. ఆయన 12,000 శాలరీ జాబ్ వచ్చిన టైంలో ఆమెను మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని అడిగాడు. వాట్ చేశాడు? నీకు వచ్చే ఆరోగ్య జీవితంలో నన్నెలా పోషిస్తావు, పిల్లలు పుడితే పరిస్థితి ఏంటి అని సున్నితంగానే తిరస్కరించింది. నీ 12,000 తోటి బతకడం కష్టం కాబట్టి నేను చేసుకోను అని ఆమె తిరస్కరించింది. ఆమె ఏం చేసిన తర్వాత 35,000 జీతం ఉన్న అబ్బాయిని పెళ్లాడింది. ఎవరైతే 35,000 శాలరీ ఉందో అటువంటి అబ్బాయిని మ్యారేజ్ చేసుకుంది. సో దెన్ హీ చేంజ్. వాట్ చేంజ్? కొన్నాళ్ళు చాలా బాధపడ్డాడు బాలసుబ్రహ్మణ్యం. ఎలాగైనా పెద్ద జీతం వచ్చే కొలువు కొట్టాలని పట్టుబడ్డాడు. ఆ క్రమంలో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ గురించి తెలిసింది. రాత్రి పగలు చదివాడు. ఒక్క ఏడాదిలోనే కఠినమైన నెట్ గేట్ క్వాలిఫై అయ్యాడు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియన్ యూనియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్లో PhDలో ప్రవేశం పొందాడు. See, when she refused, he has taken as a challenge. ఆమె ఎంత శాలరీ ఉన్నతను మ్యారేజ్ చేసుకుంది కాబట్టి అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న శాలరీ నేను ఉద్యోగం సంపాదించాలి అనేది ఆయనలో ఖర్చు పెరిగింది. ఏం చేశాడు? మన ఇండియా లెవెల్లో టాలెంట్ టెస్టులు ఏవైతే ఉన్నాడో వాటన్నిటికి ప్రిపేర్ అయ్యి ఆ టెస్టులు రాశాడు. ఆ టెస్టులలో మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది. మన హైదరాబాద్లో తార్నాకలో ఉంటుంది IICT. వాట్ ఇస్ దట్? ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ టెక్నాలజీ. ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కెమికల్ IICT. అందులో రీసెర్చ్ చేయడానికి ఆయనకు PhDగా అవకాశం ఉంది. PhD చేశాడు. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ సమయంలో క్లోరోఫామ్కి బదులుగా మొక్కల నుంచి తీసిన పదార్థాలతో గ్రీన్ సాల్వెంట్స్ తయారు చేశాడు. ఈ పరిశోధన డిసీజ్ ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ ఈ సమయంలో క్లోరోఫామ్కి బదులుగా మొక్కల నుంచి తీసిన పదార్థాలతో గ్రీన్ సాల్వెంట్స్ను తయారు చేశాడు. క్లోరోఫామ్. యు లిసన్, క్లోరోఫామ్. వాట్ పర్పస్ క్లోరోఫామ్? ఎనీబడి? At the time of PhD in the IICT Hyderabad. ఈ పరిశోధన డిసీజ్ ఫుడ్ కెమిస్ట్రీ మైక్రోకెమికల్ జర్నల్ ఆఫ్ క్రోమటాలజీలో ప్రచురితమయ్యాయి. అతడి పేరు మారుమోగిపోయింది. ఎవరైతే కొత్తవి కనిపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారో రీసెర్చ్ లెవెల్లో ఎవరైతే కొత్తవి కనిపెడతారో అలాంటివన్నీ ప్రింట్ చేసే మ్యాగజైన్స్ ఉంటాయి. అలాంటి మ్యాగజైన్స్లో ఈయన ప్రింట్ అయ్యింది. ఎవరిది? ఈ ప్రతిభ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని స్వీడన్లోని స్టాక్హోమ్ యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్ను అర్హత పొందేలా చేసింది. ఎక్కడది? ఈ ప్రతిభ బాలసుబ్రహ్మణ్యాన్ని స్వీడన్లోని స్టాక్హోమ్ యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్ను అర్హత పొందేలా చేసింది. ఈ మ్యాగజైన్స్లో ఎప్పుడైతే ఈయనది ఇన్వెన్షన్ ఇదంతా వచ్చేసిందో స్వీడన్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి వాట్ యూనివర్సిటీ? స్టాక్హోమ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారు అక్కడికి. దేనికోసం? పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలోషిప్ని అర్హత పొందేలా చేసింది. పోస్ట్ డాక్టరేట్ ఫెలోషిప్ అండ్ స్టైఫండ్. వాట్ ఈస్ ద స్టైఫండ్ దేర్? స్టైఫండ్ ఆల్సో ఇస్ దేర్. నోబెల్ బహుమతి విజేతలంతా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చే ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయం అది. యూనివర్సిటీలో నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడతారన్నమాట. అక్కడ అంత గొప్ప గ్రేట్ యూనివర్సిటీ దాన్ని. అక్కడ ఈయనకు అవకాశం వచ్చింది. అక్కడ పర్యావరణ శాస్త్ర విభాగంలో మరింత మెరుగ్గా పనిచేశాడు. మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ, అధిరాత సమగ్ర DNA అనేక్రోమిక్ విశ్లేషణపై పరిశోధన సాగించాడు. ఈ విశ్లేషణాత్మకమైన సాంకేతికతలను ఉపయోగించి జెనోబయోటిక్స్
బయోట్రాన్స్ఫార్మర్, మోటార్ మొబైల్స్లను ఆహార సమానాల్లో పరిమాణాత్మకమైన విశ్లేషిస్తాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక్కోలిగా రాగానే తనకి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది. అది మెటబాలిక్ రంగంలో ప్రఖ్యాత సైంటిస్ట్ అలిఫర్డ్ సింగ్ అనే ప్రొఫెసర్ దగ్గర మార్చిలో అమెరికాలో అడుగు పెడుతున్నాడు. ఒకప్పుడు మంచి జీతం వస్తే చాలు అనుకున్న బాలసుబ్రహ్మణ్యం పరిశోధకుడుగానే స్టాక్హోమ్ యూనివర్సిటీలో 3 లక్షలు అందుకున్నాడు. కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీలో నెలకు 5 లక్షలు స్టైపెండ్ దక్కుతుంది. తాను ఆమె ఎంత శాలరీ కోసం వదిలేసింది? 35,000. ఇప్పుడు ఈయనకి ఆ స్టాక్హోమ్ యూనివర్సిటీలో 3 lakhs స్టైపెండ్ ఇచ్చారు, నాట్ శాలరీ. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టైపెండ్ అండ్ శాలరీ? చదువుకునేటప్పుడు వాళ్ళ ఖర్చుల కోసం ఆ కాలేజీ వాళ్ళు ఇచ్చే దాన్ని స్టైపెండ్ అంటారు, చదువుకోవడం కోసం. పనిచేసే ఉద్యోగం కోసం ఇచ్చేది శాలరీ. కాబట్టి ఆయనకి 3 lakhs స్టైపెండ్ ఇచ్చారు ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పర్ మంత్. నెక్స్ట్ ఆ యూనివర్సిటీలో ఆయన ఏదైతే ఇన్వెంట్ స్టార్ట్ చేశాడో, రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశాడో, అవి చూసి కాలిఫోర్నియా, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కాలిఫోర్నియా California University, it is also famous university. So they invited him to continue research there. Stipend as 5 lakhs rupees. Stipend? Not salary. Stipend. After completing that course, then he will join as per salary. So imagine, ఇంటర్ ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి, 10th class ఫెయిల్ అయిన వ్యక్తి, డిగ్రీలో ఏదో మామూలు మార్కులతో పాస్ అయిన వ్యక్తి ఇవన్నీ ఎలా చేయగలిగాడు? ఇంట్రెస్ట్. కాబట్టి మీరందరూ మాకు who are feeling I am weak in the studies, I am unable, you should not worry about that. If you change your mindset, you can become anything like Subramaniam. You are having chances like that. Understood? So what you will do today onwards? You have to put your efforts. You have to find any proper information about anything, then your concept will change, your mindset will change, your development will be different. So that we have to learn through science day. కేవలం డబ్బులు సంపాదించడమే కాదు, మన డైలీ లైఫ్ సరిగ్గా ఉండటానికి, ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉండటానికి, సొసైటీ సరిగ్గా ఉండటానికి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ అవసరము. సైన్స్ మస్ట్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ హెల్త్, యూస్ఫుల్ టు ద సొసైటీ, నాట్ హార్మ్ఫుల్ టు ద సొసైటీ. ఇది న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేస్తే ఏమవుతుంది? lakhs of people చనిపోతారు. But with the same nuclear, we can produce the electricity also. So like that, we have to use the science for benefit of human beings, not for blindly getting the profit. కేవలం డబ్బులు సంపాదించడానికి సైన్స్ను దుర్వినియోగం చేయకూడదు. అలాంటి వాళ్ళను నిరోధించగలిగేటట్టు కూడా పోరాటం ఉండాలి. బ్రిటిష్ వాడు మన దేశం నుంచి ఎట్లా వెళ్ళిపోయాడు? వాడికల్లా వాడు వెళ్ళిపోయాడా? ఎట్లా వెళ్ళిపోయాడు? పీపుల్ స్ట్రగుల్డ్. అట్లాగనే సొసైటీలో జరిగే అన్యాయాల గురించి కానీ, ఇలాంటి వాటి గురించి కానీ స్ట్రగుల్ లేకపోతే అది కంటిన్యూ అవుతుంది. సైన్స్ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండాలి అంటే అవేర్నెస్ పెరగాలి, సైన్స్ గురించి సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ పెరగాలి. So that level we have to develop. Okay? Thank you. Very thankful for that. So children, let's try to know the advantages, and disadvantages of science, as sir said. Science is everywhere. So build your career for your bright future, but not for any disaster. Thank you so much again.
have the program with chart presentation on various scientists and their inventions by 9K girls. Honorable principal sir, respected madam and teachers, and my dear friends. Today here we are explaining about model of Chandrayaan 3. The lunar was started ISRO 14 June 2003 from Sriharikota of Andhra Pradesh. It collected many information about new knowledge about Chandrayaan 3. The lunar mission of ISRO launched on 14 June 2003 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota of Andhra Pradesh. The mission will be conducted several scientific experiments including study of moon geology, resources and atmosphere. And also Chandrayaan 3 is a scientific milestone for Indian program. It will make India the fourth country to land a rover on the moon. The mission also expected to generate new scientific knowledge and about moon. Chandrayaan 3 consists of lander module, propulsion module and a rover. The launch is rover is called as Vikram and the rover is called as Pragyan. Now my friend will explain more about it. Good evening to everyone. Today I am going to say about propulsion module of Chandrayaan 3. The propulsion module was propelled the lander from the launch to the lunar orbit. The propulsion module separated from the lander module after reaching the lunar orbit. The propulsion module has the shape load which identified the Earth's spectra and its polarimetric may treat from a lunar orbit. The shape load was designed to identify the habitable explorers. The propulsion module main function was to carry a lander module from a launcher vehicle injection to a 100 kilometers orbit around the moon. The propulsion module was a part of Chandrayaan 3 which was launched in the mid of July 2023. The propulsion module got separated from the lander module on the August 17, 2023. The propulsion module came back from the lunar orbit from the Earth orbit in December 2023. More about it, my friend Mrudula will explain. Good evening to everyone. Now I am going to say about lander module. The Chandrayaan 3 lander module or Vikram module is a spacecraft. The Vikram module is a spacecraft between the orbit. The Chandrayaan 3 lander module or Vikram lander is a spacecraft that touched down on the moon in August 2023. It was a part of the mission that also included a rover called Pragyan. The lander and rover were designed to demonstrate new technologies for future. The soft landed on the moon surface. The floor over to analyze the lunar surface carried scientific space payloads to study the moon. Lander's equipment are advanced technologies like
altimeters, velocimeters, and an inertial measurement system. A hazard detection and avoidance camera and processing altimeters. It is used as automatic landing sequence maneuvers its speed, direction, and landing site. Moreover, Mark will explain. Good evening everyone. Today I am explaining a part of rover of Chandrayaan-3. Indian lunar rover called Pragyan means wisdom in Sanskrit. The Pragyan rover mission is to uncover the moon's geological surface, and the Pragyan rover mission has targets potassium, calcium, titanium, silicon, aluminium, and iron will valuable insights into the formation of moon and geological history. And the rover is used to explore the lunar surface and collect scientific data. The rover is used to collect soil samples, soil experiments, and take pictures and map the lunar surface, drill the surfaces. And the rover weight is 27 kg. And the rover move around the landing area for about 14 Earth days is equal to the one lunar day of sunlight. Thank you. Good evening, children. Happy Science Day to all. So you can see here, this is Chandrayaan-3. So the main purpose of Chandrayaan-3 is it has mainly two parts. One is rover, other one is land. How many parts are there? Two parts. One is what? Other one is land. So the first problem before that Chandrayaan-2 is the landing is a problem. What is the first problem? Landing. So when that we are sending a satellite into the space, it has to be safely land on the moon. So before landing only they are crashing. That's the highest problem we are facing Chandrayaan-2. So that's why for safe landing we are using this safe lander. So what it will be do? So whenever it is going to reach, so it has a fully equipped air collapsible body. Inside complete air will be there and a cushion surface will be there. So it will help to that safe land. Other one is rover. In the name is there, it will be rover. That means it will be travel throughout the moon. So when it is okay, this is the rover actually. So it will be moved over the land of the moon. So it has so many scientific highly advanced technologies inside it. So it will be go throughout the moon surface. And it has so many scientific instruments inside like accelerometer, spectrometer, mass spectrometer. So what is its capacity means? It's a mini scientific lab. Itself is a mini scientific lab where it will be stand, where it can perform any kind of scientific test. So it can find what are the elements are there, what are the different types of components present, everything it can be measured and send that information to the earth. So that means clearly we can get each and every changes on the surface of the moon from here on. Not only that, it has a high power cameras, so it can rotate 360 degrees, it can take the photograph of any side, anywhere. So by that we can make an atlas of the moon. That means what is different types of things are present on the moon. Where the mountains are there, where the rovers are there, where the water like any other material, what we cannot see. That all it can be sent that information to Indian Space Station. From there it will reach us to Earth. Scientists will analyze that data. After analyzing that data, they will give that information. So like that, these two are helpful to know each other. For example, positive metals like magnesium. So what you want to find is magnesium, calcium, potassium, titanium, aluminium, silicon. These all kinds of things what are present. So what is the main theme of this knowing this means? Is that helpful to make a life there? Can you prolong the life on the moon? Can you make a shelters on the moon? That all will be known by knowing the moon surface only. Without knowing the moon surface, it is difficult to go there and make any kind of shelter. So for that purpose we send the Chandrayaan. Thank you.
understood, raise the hand. What is this? So why they presented here? What is it? Nobody is not understood. What you understood, you have to say. That is the bad habit. That feeling should not be there. What you know, you have to say. Yes. Who are understood, you can say anything. Understand or not? You say. Yes, what if you know, you have to say. You are all feeling shy to say. Our ISRO people, what is the program they planned to land on the moon and research? What research? What to research on the moon? What atmosphere is there? What kind of minerals are there on that? So to find the information, they plan to send the what to send? Yes, girls not listening anybody. They plan to send equipment to find the atmosphere. Now it is going now. Chandrayaan going now. But what you are seeing there? Huh? What we are seeing there? So our ISRO people planned equipment to find about the moon. What atmosphere is there, what minerals are there, how it is useful. So to send one equipment, that is rover. First they will send through rocket. They will keep in the rocket, they will burn it. It will go through the atmosphere. First few rounds it will make around the earth. Afterwards slowly it will go to the near the moon. There also it will make rounds. After making the rounds, some equipment will come out from that. What are the names those? Rover which will land on the rover, which is rotating that. So one will rotate around the moon and one equipment will come out that slowly it will land on the moon. It will move and it will take the photograph and information it will send to the ground. Then our scientists will analyze that. So now we are sending, but many years back, America 3 members already landed there. How many years back? Who are those people? So scientifically, how much back we are comparing with America and Russia and other countries? The people only landed many years back. How many years back? They come from Armstrong and all those people. When they landed, how many years back? Which year? So human beings only landed. అమెరికా వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం మనుషులే దిగారు దాని మీద. Now we are sending missionary, but also with great difficulty. So that much back in the science. So that is the, even though
We are struggling in the world about this kind of development. Only 4-5 countries are there. Now we are also one of them. That we have to satisfy. America, China, Russia, some other 2-3 countries are there. In that India also one of the countries. But comparing with them, we are very, very back. So that is about Chandrayaan. So you have to try to listen, try to understand. You have to ask the doubts. You can stand and ask doubts. But your people not listening, not us. Change your attitude. Art presentation on various scientists and their inventions by 90 girls. Good evening to Honorable Principal Sir, Madam, teachers and sirs and my dear friends. Today I am going to tell about Galileo Galilei, who is the father of modern physics. Galileo Galilei is the Italian astronomer who played a vital role in scientific revolutions. He made contributions to science which are groundbreaking discoveries such as pendulum, telescope, etc. He said that Earth was not the center of the universe and he advocated heliocentric model. He said that Sun was the center of the universe despite providing scientific evidence. For this he faced many problems from the church and society, leading to his trial and house arrest. Even though he said that failure was not the end, it is the beginning of the scientific revolution. His discoveries paved the path for the modern astronomy, and he said that silence too cannot be silenced. He also said that setbacks are temporary, but the impact of curiosity and courage stays. His legacy makes the new scientists to explore and question the world. Thank you. Principal Sir, Madam and respected teachers and my dear friends. Today I am here to tell about Thomas Alva Edison and the struggles he faced in his life. Thomas Alva Edison was born on 11th February 1847 in USA. Edison's journey teaches us failure is not the end but a stepping stone to the success. Throughout his career, he faced many failures, especially while inventing the electric bulb. Instead of giving up, he viewed every failure as a lesson and famously saying, "I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work." His relentless determination, patience and belief in his vision eventually led to one of the greatest inventions in the science history. Edison's journey reminds that success is not about avoiding failures but about learning from it. And also he faced many financial problems and competitions from the inventors like Nikola Tesla. His hard work turns the failure into groundbreaking achievements. Thank you. Good evening to respected Principal Sir, Madam, respected teachers and my dear friends. Myself, I am Nehita from 9th standard. Today I am here to talk about Marie Curie. Marie Curie was a French physicist-chemist born on 7th November 1867 in Warsaw, Poland. She discovered radium and polonium. She received Nobel Prize in Physics Chemistry. She was the first woman scientist to receive Nobel Prize. Polonium, a radioactive element that 400 times more than radioactive than uranium. Radium, a radioactive element that destroys diseased cells faster than healthy cells. She faced many challenges as being a woman scientist, and in that time women were not widely accepted in this field, leading to many difficulties like limited access to funding, inadequate laboratory facilities and skepticism
of radium and polonium. She also contended with the health risks associated with the prolonged radium and polonium. Many doubted her abilities as being a woman scientist and often attributed her achievements to her husband Pierre Curie. She also worked in poorly equipped labs. In 1902, Mary event usually determined the atomic weight as 225.93. She was died on 4th July 1934. Thank you. Good evening to everyone. Myself, I am Jessica, studying in 9th standard. Today I am here on the occasion of National Science Day. Now I am going to talk about Stephen Hawking and his life process and problems during his scientific journey. Before that, I have a question for you. How many members can able to do the work without using your hands or legs? How many members can able to do the work without moving from a place? It is too difficult. Now I am going to talk about a tremendous person who can able to do the work without using his hands and legs and without moving from one place. He is none other than Stephen Hawking. Stephen Hawking was born on 8th January 1942. He was worked primarily in the field of general relativity and particularly in the field of black holes. And he was died in 1971. He suggested the formation following the Big Bang of numerous objects containing as much as 1 billion tons of mass but occupying only the space of protons. Hawking was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis at age 21 and motor neuron disease which gradually paralyzed him. He used a wheelchair to communicate with the world. He uses Firefox for email and he uses Eudora for browsing and web. He got Copley Medal in 2006 and he received Wolf Foundation Prize in 1988. He was died on 14th March 2018 in Cambridge. Thank you. Good evening to Honorable Principal Sir, Madam, respected teachers and my dear friends. Myself, I am Bhavani of 9th. I am going to tell some information about Homi Jehangir Baba. He was born on 30th October 1909 at Bombay Presidency in British India. He was best known for his Indian nuclear challenges and Baba scattering particles. He faced many challenges in his career, establishing a nuclear research in India, and he awarded with Adams Prize, Padma Bhushan, and 4:30. he awarded 30. with Adams Prize, Padma Bhushan, and a Fellow of Royal Society. He was died when Indian air flight were crashed near the Mount Black on 24th January 1966. Thank you. Good evening to Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends. First of all, I wish you a happy Science Day. Myself, Ariba from 9th standard. Now I am going to tell about Aryabhatta. Aryabhatta was born on 475 CE, was a great scientist. He was faced struggles and challenges in his life for the understanding and tools. He also, without instruments, he did so many awards. He also calculated the approximation value for pi, which was 3.1416, which was remarkably close to the actual value. The Earth rotates on its own axis, which contrary to the geocentric models of times. The sines and cosines were the features for introducing the angles where work and would later become crucial in the development of mathematics.
He also calculated the length of solar year is to be 365.2622 days. This was a significant contribution for the development of calendar. He also calculated the solar eclipse and lunar eclipse, which was major step forward for the understanding of celestial phenomena. He was died on 550 CE. Thank you. So that was a little information regarding our great Indian scientist. జ్ఞానమే విజ్ఞానమే అంటూ తమ పలుకులతో మన ముందుకు ఒక గేయ రూపంలో వస్తున్నారు 8A గర్ల్స్. సో లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్. ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, ఉపాధ్యాయులు గారికి, నాతోటి విద్యార్థులందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ముందుగా అందరికీ విజ్ఞాన శాస్త్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. మేమందరం ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తల గొప్పదనం గురించి ఒక చిన్న పాట పాడబోతున్నాను. జ్ఞానమే విజ్ఞానమే అందించనే ఆనందమే, ఓ జ్ఞానమే విజ్ఞానమే అందించనే
వృక్ష భౌతిక శాస్త్రాలలో నేటికే జీవో జీవ వృక్ష భౌతిక శాస్త్రాలలో